устройство. That's the basic scaffolding that I would want to give you to think about this. And now I would like to show you a bit of an infant observation. Вот такая общая структура, как бы опора теоретическая, на которой я хотел бы расположить весь свой основной материал. А сейчас я хочу показать вам видеофрагмент о наблюдении за младенцами. Now this is a baby, this is very important, who developed autistic defenses. Давайте посмотрим. Это младенец с аутистическими защитными механизмами. Видно? And this is a baby who was not able to look at the mother at all. Этот младенец вообще не мог смотреть на свою мать. This is in the first year of life, so these secondary skin defenses can develop quite early. This was a neurologically healthy baby. Как вы видите, такого рода защитные механизмы могут развиться очень рано, этому ребенку значительно меньше года. В неврологическом отношении ребенок здоров. And while she tries to stimulate the baby is unresponsive to a kind of psychological intimacy. Попытки стимуляции кончаются ничем, ребенок не отвечает на психологическое стимулирование. The baby, in a sense, had to build a psychological wall against his experience with the mother. То есть ребенок как бы стеной отгородился психологической от ощущения взаимодействия с матерью. I think in this case the mother was quite depressed. В данном случае речь шла о депрессивной матери. She had lost her father quite soon before the baby, or without much period of time before the baby was born. Незадолго до рождения этого ребенка мать потеряла собственного отца. Он умер. And here you can see infantile depression occurring within the first month of life. И вот мы наблюдаем инфантильную депрессию на первом месяце жизни. What we like to look for is what type of eye contact is occurring between the mother and the infant. Итак, нас должны интересовать такие проявления, как зрительный контакт между матерью и ребенком, то есть умение смотреть в глаза. And if you put yourself in the role of an infant observer, what is the unconscious communication occurring between both of them? What are they communicating to each other? Когда такой контакт есть, можно с точки зрения наблюдателя задать себе вопрос, что происходит на бессознательном уровне, какая коммуникация бессознательная идет. So there's a struggle for communication, but there's no meeting between the two. В данном случае обе стороны сейчас стремятся к этой коммуникации, но они никак не могут установить контакт, никак не могут встретиться. As much as mother tries to stimulate the baby, there's very little responsiveness. Мать пытается стимулировать ребенка, но ответная реакция очень слабая. Now, what I have found in my own infant observation research is that the most devastating impact on the baby's development is maternal depression. Я вообще в своем клиническом опыте наблюдал, что наиболее тяжелые последствия для ребенка вызывает депрессия матери. Now, the reason for this is because what the baby often, I think, sees in the mother's eyes is a sense of deadness and blankness. Потому что если мать в депрессии, то ребенок в глазах ее видит смерть, пустоту. And we can see this very clearly in the breastfeeding situation here, where the baby is struggling with the mother and the breast, and they never quite are able to get connected. Вы видите, как это проявляется и при кормлении. Ребенок отталкивает грудь, он не хочет сосать, и, в общем, мало что у них получается. So what I like to think about with our students is, how will this develop later in the child's life, in the adolescent's life, in the adult's life? И я всегда задаю своим студентам такой вопрос: что же будет дальше, как будет развиваться этот ребенок, каким он будет подростком, каким он будет взрослым. And these are often the adolescents who come with cutting disorders, tattoo disorders where they tattoo their whole body, or large parts of their body because they don't have a sense of psychic containment in skin, so the tattoo is a kind of second skin, or else where there are often excessive piercings of the body. So I've had adolescents who walk into my office and they're sort of weighed down by all the metal that they have pierced on their bodies. Такие подростки потом оказываются нашими пациентами из-за
поведения, связанного с порезами кожи, или, например, с неразумным применением татуировок. Это значит, что у человека нет ощущения функции собственной кожи, и он с помощью татуировки себе каким-то образом создает вот это вот кожное покрытие, которое он понимает. То же самое касается пирсинга. Мне приходилось видеть подростков, которые входят в мой кабинет, просто сгибаясь под тяжестью тех металлических заклепок, которые они в себя вставили. Or else we. Or else, I can talk loudly. Or else we see a great deal of eating disorders. With computers. The computer? Oh. Or else we see a great deal of eating disorders, which are epidemic. И еще одна своего рода эпидемия проявляется – это нарушение пищевого поведения. So you can see here, it's very painful. I realize it's very painful to. Итак, я понимаю, что смотреть на это больно, но давайте посмотрим. It's painful to watch this type of video, but it's very important because it gives us an understanding of how attachment disorders might occur within a baby who's quite neurologically healthy, but where there's a good deal of maternal depression and the capacity to connect in an intimate way is very difficult. And I think also what goes on here, there's a good deal of unconscious communication because these mothers often feel quite inadequate because the baby is not responding to them. So there's a feedback system which is very problematic. Итак, происходит отсутствие формирования вот этой надежной привязанности, потому что мать в депрессии. И в то же время очень большая, очень мощная коммуникация идет на подсознательном уровне, потому что мать ощущает себя неадекватной, она не удовлетворена своим поведением как мать, и эта информация также сообщается младенцу. So we in the United States, especially in California, have an epidemic of disorders which are related to these kinds of difficulties. И мы даже говорим, что у нас в США наблюдается просто целая эпидемия такого рода нарушений и расстройств. So here you see the bodily rigidity. We want to look at in the infant observation is how is the body moving? What is the sense of the body in motion? What is the activity of the body? Посмотрите, какая ригидность в теле наблюдается. Это то, зачем мы всегда смотрим, за тем, как тело движется. Now here the baby was put in a little pillow contraption, so the mother was very afraid the baby would die in his sleep. Вот здесь ребенок положен на такую специальную подушечку, что ли, с углублением. Дело в том, что мать постоянно испытывала страх, что ребенок умрет во сне. Okay, maybe we'll. Есть звук микрофона? Нет. Сейчас не понятно. Нет, ну звук. Now I want to show you a more healthy baby situation, so you'll get a sense of. Есть. Можем повторить. Так слышно? Да? Сейчас нам покажут более здорового младенца. Maybe are there any questions about any of this? We could, Может быть, есть вопросы на этом этапе? So I hope you get a sense of what a secondary skin function looks like. Я просто хотела вам дать представление о том, что такое вот эта вторичная кожа, как она проявляется. This is actually the baby in the hospital. Let me see. It's not the right one actually. Этого ребенка снимали в больнице. So this you get a sense of a healthy baby. Actually, I went to the hospital to visit the baby right after the birth. Я специально пошел в больницу, чтобы снять этого ребенка вскоре после рождения. I wanted to show you a feeding situation. So 1 second. Но я хочу показать вам, как выглядело кормление этого ребенка. Now this is a Hispanic baby, and so you get a sense of
the breastfeeding where there's much more communication between the mother and the baby. The baby is sort of in a positive state of mind here. That's the father, I think, who felt rather left out and jealous of what the baby was experiencing. Это ребенок в латиноамериканской семье. Здесь, как видите, происходит гораздо более активное взаимодействие с ребенком. Рука, которую вы видели в кадре, это рука отца, и он как-то чувствовал, что его оставили в стороне от этого взаимодействия и испытывал некоторую ревность к этому процессу и решил поспособствовать. And here what's interesting is the baby is in a state of reverie with the mother, so there is a very positive communication. На самом деле в состоянии своего рода мечтания находится не только мать, но и младенец. Так что коммуникация идет, и она вполне позитивна здесь. So this is often what the Esther Bik, who started the infant observation, talks about as the origin of a primary skin function where the nipple is securely held in the mouth. And what's important here is this is a scheme for all later interpersonal relationships because all of our interpersonal relationships involve an interpenetration of self and other. Это то, что Эстер Бик, зачинатель наблюдений за младенцами, называла первичной, так сказать, здоровой функцией кожи. Младенец держит материнский сосок во рту, и это его успокаивает. Это то, что необходимо для формирования устойчивой привязанности. И на самом деле это модель, по которой в дальнейшем развиваются все виды межличностного интерперсонального поведения. Они все предусматривают в той или иной форме взаимную пенетрацию, взаимное проникновение одного человека в другого. So here we can also see what's very important is the baby has a capacity to look outward to the world in the very first weeks of life. А вот здесь мы видим очень важную вещь. Ребенок с самых первых недель жизни уже обладает способностью смотреть наружу, в мир, не только на мать, но и во внешний мир. So there are older psychoanalytic theories which postulate that the baby is in an autistic state during the first weeks of life, but I think the infant observation, which is so important, tells us that that's not true at all. Вы знаете, что есть целый ряд психоаналитических теорий, которые утверждают, что в первые несколько недель жизни ребенок находится в аутистическом состоянии и не способен взаимодействовать с внешним миром. Но, по-моему, вот эти наблюдения, вот эти съемки в том числе показывают, что это, в общем, не так. So here you can see that there is a very positive connection between mother and baby. Как вы видите, здесь существует совершенно ясная позитивная связь между матерью и младенцем. The baby is able to give a very different kind of feedback to the mother in this situation than in the first situation. И здесь младенец может сообщать свои переживания матери, и эта коммуникация весьма позитивна, в отличие от первого случая, когда ее просто не было. So this is a baby who went on to develop a much more secure attachment and a more primary helpful skin function for a container. В дальнейшем у этого ребенка сформировалась вполне здоровая и четко выраженная привязанность, сформировалась должным образом та самая первичная кожная функция. These people were from Central America, so there was a superstition about putting a thread on the head because it would help keep away the evil spirits. Это семья из Центральной Америки. У них там существует такая примета, что если ребенку ниточку прилепить на лоб, то это отпугивает злых духов. Ну вот поэтому. Okay, so maybe we'll pause here for a moment because I would like to, have about an hour on each of these themes. So we just have 10 minutes left in the first hour. So I just wanted to make sure that you understood these different concepts of attachment and how what they look like in an actual infant mother observation, baby observation. И с помощью видеоматериала я хотела проиллюстрировать, как это выглядит на уровне взаимодействия матери и младенца, как это может быть наблюдено.